morning, everyone. Welcome to the day 45 of M2000 series. So, here's the question. Bingo is game of chance. The host has 75 balls numbered 1 through 75. Each player has a bingo card with some numbers written on it. The participant cancels the number on the card when called out a number written on the ball selected at random. What do you mean by that? The participant cancels the number on the card when called out a number written on the ball selected at random. That means நீங்க ஒரு கார்டு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இன்கேஸ் அந்த கார்டு செலக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அதை மறுபடியும் அதை எடுத்து வைக்க மாட்டாங்க. கரெக்டா? Whosoever cancel all the number on his or card says bingo and win the game. The table given below shows the data on such game where 48 balls were used before Tara says bingo. Number announced number of times 0 to 15 எத்தனை தடவை அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க? 8 தடவை. 15 to 30 9 times. 30 to 45 10 times. 45 to 60 12 times. 60 to 75 number 9 times சொல்லிருக்காங்க. Based on the above information, answer the following. Write the median class. Median class என்ன எழுதுவீங்க? Again, it's a statistic question தான். சொல்லுங்க. புரியுதுங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவலா என்ன கணக்கு சொல்ல வராங்கன்னு. Bingo is a game of chance. The host has 75 balls. So 1ல இருந்து 75 வரைக்கும் பால்ஸ் இருக்கு. நம்பர்ஸ் எழுதிருக்கு அதுல. Each player has a bingo card with some number written on it. The participant cancels the number on the card when called out a number written on the ball selected at random. அப்போ ஒவ்வொரு பால்லையும் ஒவ்வொரு நம்பர் இருக்கு. பிக்கு பாருங்க, கரெக்டா இங்க தெரியல. பிக்கு இந்த இடத்துல 9 மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. ஐக்கு 24, என்க்கு 42, ஜிக்கு 52 அண்ட் ஓ 68. ஸோ இந்த நம்பர்ஸ் கால் அவுட் பண்ணாங்கன்னா ஒவ்வொரு நம்பர் லெட்ஸே ஃபர்ஸ்ட் டைம் 9 சொல்றாங்க. அப்போ உங்ககிட்ட பி கார்டு இருக்குன்னா பி செலக்ட் ஆயிடுச்சு. தென் ஓ 68 நம்பர் கார்டு சொல்றாங்கன்னா தென் ஓ. இது மாதிரி ரேண்டமா அவங்க நம்பர் சொல்றாங்க. இஃப் யூ கெட் த சேம் நம்பர் அண்ட் இஃப் யூ அரேஞ்ச் இட் அண்ட் இஃப் யூ கெட் பிங்கோ அப்புறம் நீங்க வின்னர். சரிங்களா? ஸோ மீடியன், பொதுவாக மீடியன் எப்படி எடுப்போம்? மீடியன் கிளாஸ் கேட்கல, ஜஸ்ட் வி வாண்ட் த மீடியன். ஃபர்ஸ்ட் மீடியன் எடுத்துங்க, அதுக்கப்புறம் நம்ம மீடியன் கிளாஸ் சொல்லலாம். இந்த இடத்துல 8 9 10ல பாருங்க 10 தானே. Then 30 to 45. When first ball was picked up, what was the probability of calling out an even number? Even number வரதுக்கு எவ்வளவு probability இருக்கு? Total எத்தனை பந்து இருக்கு? 75 balls. You have 75 balls. When first ball was picked up, what was the probability of calling out an even number? Even number கிடைக்கிறதுக்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்கு? எத்தனை even number இருக்கு 1 to 75 குள்ள? அது சொல்லுங்க. How many even numbers are there between 1 to 75? 37. So the probability of getting is 37 by 75. Find median of the given data and mode of the given data. Median இப்படி எடுப்போம். n by 2, that is n எவ்வளவு இங்க? Total number of frequency எவ்வளவு இருக்கு? இத பாருங்க, cumulative frequency எடுப்பீங்களா இல்லையா? இது 8 8 9 17 17 10 27 sorry 27 27 12 39 39 9 48. So total frequency is 48. 48 by 2, that is 24. Cumulative frequency இதோட இருக்கும் previous ஓடது. So 17. Total frequency 10. அதோட lower இது எவ்வளவு எடுப்போம்? லிமிட் 30 h 15. Median equal to என்ன formula? L plus n by 2 minus cumulative frequency by frequency into class size. So 30 plus 24 minus 17 by 10 into 15. மேபி நிறைய பேருக்கு ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்காது. ஸோ ஃபைன், நானே சால்வ் பண்றேன். ஜஸ்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க என்ன இருக்குன்னு. 30 பிளஸ் இது எவ்வளோ வருது? 7 by 10, 0.7 0.7 into 10 15 10.5, that is 40.5. மோடோட ஃபார்முலா என்ன? L plus f1 minus f0 by 2f1 minus f0 minus f2 into h. So 45 plus 12 minus 10 by 2 into 12 minus
10 minus 9 into 15 எவ்வளோ வரும் 45 plus இது ஒரு 2 24 minus 10 14 14ல 5 9 பண்ணிச்சுன்னா 5 into 15 plus வரும் plus 6 that is 51. Let's solve this question. In a survey of holidays, 120 people were asked to state which type of transport they used on their last holiday. The following pie chart shows the result of the survey. Observe the pie chart and answer the following. So, if one person is selected at random, find the probability that he or she traveled by bus or ship. Bus or ship எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளவு வாய்ப்பு இருக்கு? என்ன பண்ணுவீங்க? பஸ்க்கு என்ன வரும்? கண்டுபிடிங்க. If one person is selected at random, find the probability that he or she traveled by bus or. So it will be 33. இந்த ஷிப்ல வந்து 33, பஸ்ல 36. 33 plus 36 by 360. So 69 by 360 into எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 120 பேர். So into 120. So it will be 23 people. 69 by 360 into 120. No, Madhumita. Then second one, which is most favorite mode of transport and how many people used it? எதுல அதிகமா இருக்காங்க? அதிகமா எத்தனை பேர் இதுல போயிருக்காங்க? இது வந்து கார், சரிங்களா? ஸோ கார்ல தான் மேக்ஸிமம். ஸோ 177 by 360 car. So how many people went? 177 by 360 into 120. So 3, 5, 59 people. அடுத்தது, a person is selected at random. If the probability that he did not use train is 4 by 5, find the number of people who used train. யூஸ் பண்ணாததுக்கு எவ்வளோ? 4 by 5 இருக்கு, கரெக்டா? So it will be thirdல first subdivision. Did not use train and the 4 by 5 now. Probability of using train அது எவ்வளவு இருக்கும்? 1 minus 4 by 5, that is 1 by 5. But how many people? எவ்வளவு people கேட்டிருக்காங்க? So 1 by 5 into 120. So that is 24 people. And finally, the probability that random selected person used aeroplane is 7 by 60. Find the revenue collected by air company at the rate of 5,000 per person. So எவ்வளவு கலெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க? 7 by 60 into 120 பண்ணா எத்தனை பேர் போயிருக்காங்கன்னு தெரியும். So it will be 14 people. ஒருத்தங்கள்ட்ட எவ்வளவு சார்ஜ் பண்றாங்க? 5,000. So 14 people, 14 into 5, that is 70,000. Any doubt? The question பாருங்க. A middle school decided to run the following spinner game as a fundraiser on Christmas carnival. Making purple, spin each spinner once. Blue and red make purple. So if one spinner shows red and another blue, then you win. One such outcome is written as RB. Spinner 1, red, green, yellow. Spinner 2, red, blue, and green. Based on the above, answer the following question. List all the possible outcome of the game. என்னென்ன வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. So sample space என்ன வரும்? First ஓடுது. First is red. இதுல red. Fine. Firstல red, ரெண்டாவது blue. Firstல red, இந்த இடத்துல green. Fine. Red, green, yellow இருக்கு. இந்த இடத்துல red, blue, green இருக்கு. Fine. So red and red
red and blue, red and green, and again green and red, green and blue, green and green, yellow and red, yellow and blue, yellow and green. So how many outputs are there total? 9. Fine. Find the probability of making purple. Purple வரதுக்கு எவ்வளவு வாய்ப்பு இருக்கு? அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க? purple இப்போ வரும் blue and red combination இருந்தா தான் வரும். கரெக்ட்டுங்களா? blue and red. So blue and red combination எங்க இருக்கு? 1 1 தான் இருக்கு. So answer will be 1 by 9. For each win, a participant gets rupees 10, but if or she loses, he or she has to pay rupees 5 to the school. If 99 participants played, calculate how much fund could the school have collected. So total participant எவ்வளோ? 99. Fine. அப்ப ஜெயிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு வாய்ப்பு இருக்கு? ஜெயிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு வாய்ப்பு இருக்கு? இப்ப 9 அவுட்கம்ல ஒரு அவுட்கம் தானே வருது. ஸோ 99 தடவை எடுத்திருப்பாங்க. அப்ப 99 அவுட்கம் வரும். ஸோ 99 into 1 by 9. ஸோ எவ்வளவு வாய்ப்பு? 11 தடவை ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிசிபென்ட் வின் எவ்வளவு இருக்கும்? 11 winners. எத்தனை losers? 99 minus 11, that is 88. Fine. So ஒவ்வொருத்தரையும் தோக்கும் போது எவ்வளவு ரூபீஸ் கொடுக்கணும்? 88 into 5. பட் மைனஸ் எத்தனை? 11 வின்னர்ஸ்க்கு ஸ்கூல் கொடுத்தாகணும்ல. minus 11 into 10. So it will be எவ்வளவு? 440 minus 110. So 330 is the answer. புரியுதா? And if the same amount 5 has been decided for winning or losing the game, then how much fund has been collected by school? தோத்தாலும் 5 ரூபா கொடுக்கணும், ஜெயிச்சாலும் 5 ரூபா கொடுக்கணும், தோத்தாலும் 5 ரூபா வாங்கணும். ஸோ அந்த கேஸ்ல என்ன இருக்கும்? சேம் இதே இது 88 into 5 minus 11 into 5, 440 minus 55. So that is 385. Any doubt? அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. Computer based learning refers to any teaching methodology that make use of computer for information transmission. At an elementary school level, computer application can be used to display multimedia lesson plans. A survey was done on 1,000 elementary and secondary school of Assam, and they were classified by the number of computers they had. Okay. So 250 ஸ்கூல்ல வந்து 0 to 10 number of computer இருக்கு. 200 ஸ்கூல்ல 11 to 20, 290 ஸ்கூல்ல 21 to 50, and 180 school having 51 to 100, and 80 school is having more than 101 number of computer. One school is chosen at random, then find the probability that the school chosen at random has more than 100 computer. More than 100 computer, now it lies in the last category. Fine. So என்ன வரும்? 80 by 1000. So that is 0.08. First order. Find the probability that the school chosen at random has 50 or fewer computer. 50 இல்ல 50 க்கு கம்மி. So அது என்ன வரும்? 50 or less than 50. So it will be இங்கதான் கவனம். 50 க்கு கம்மினா நீங்க வெறும் 290 யூஸ் பண்ணுவீங்க. இல்ல, you have to use 290 plus 250 and 200. புரியுதா? இந்த இடத்துல தப்பு பண்ணுவீங்க. So if you add all, how much you are getting? 740. 740 out of 1000. So it will be 0.74. இப்ப சொல்லுங்க, find the probability that the school chosen at random has no more than 20 computer. 20 கம்ப்யூட்டருக்கு மேல இல்ல. அப்படின்னா 0 to 10 and 11 to 20 கன்சிடர் பண்ணும். 0 to 10 and 11 to 20 கன்சிடர் பண்ணும். கரெக்டா? So 250 plus 200, that is 450 by 1000. That is 0.45 is the probability.
Find the probability that the school chosen at random has 10 or less than 10 computer. இந்த இடத்துல என்ன எழுதுவீங்க? 10 or less than 10. What is the answer? Exactly. 250 by 1000. 0.25. Next question. A game in a booth at a Diwali fair involves using a spinner first. Then, if the spinner stops on an even number, the player is allowed to pick a marble from a bag. The spinner and the marble in the bag are represented in the following. Prizes are given when a black marble is picked. Sweta plays the game once. What is the probability that she will be allowed to pick a marble from the bag? என்ன வாய்ப்பு இருக்கு? So total space எவ்வளோ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total sample space வந்து 6. What is the probability that she will be allowed to pick a marble from the bag? One second. இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க? Using a spinner first, then if the spinner stops on an even number, the player is allowed to pick a marble from a bag. So என்னென்ன numbers இருக்கு? 1, 2, 6, 8, 10 and 4. So even number என்ன இருக்கு? 4, 10, 8, 6, 2. So 5 by 6. So 5 by 6 the probability. இந்த ஈவன் நம்பர் எடுத்தா தானே உங்களை மார்பிள் சூஸ் பண்ண சொல்றாங்க. ஃபைன். ஸோ ஈவன் நம்பர் வரதுக்கு எவ்வளோ இருக்கு? 5 by total sample space 6. புரிஞ்சுதா? Suppose she is allowed to pick a marble from the bag. What is the probability of getting a prize when it is given that the bag contains 20 balls, out of which 6 are black? Fine. அப்படின்னா இதுல இருந்து நீங்க ஈவன் நம்பர் எடுத்தா யூ ஆர் அலௌட் டு பிக் அ மார்பிள். அந்த மார்பிள் வந்து பிளாக்கா இருந்தாதான் உங்களுக்கு பிரைஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ டோட்டல் மார்பிள் எவ்வளவு இருக்கு? 20. அதுல இருந்து பிளாக் மார்பிள் வந்து 6. ஸோ இட் வில் பி 3 by 10. Fine. Any doubt? Next. Naima is playing a game and has two identical six-sided dice. The faces of the dice have 3 even numbers and 3 odd numbers. அப்ப ஒரு டைஸ்ல 6 ஃபேஸ் இருக்குன்னா அந்த 3 ஃபேஸ்ல ஈவன் நம்பர் இருக்கு, 3 ஃபேஸ்ல வந்து ஆட் நம்பர் இருக்கு. She has to roll the 2 dice simultaneously and has 2 options to choose from before rolling the dice. She wins a prize if the sum of the 2 numbers appearing on the top of the 2 dice is odd. The product of the 2 numbers appearing on top of the 2 dice is odd. அப்பதான் prize கிடைக்கும். Which option should Naima choose so that her chances of winning a prize is higher? So, 2 டைஸ்னாலே எவ்வளவு அவுட்கம் வந்துடும்? 36. கரெக்டா? So, what are the combination? ஜெயிக்கிறதுக்கு ரெண்டும் ஆட் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் 1 நான் சொல்றேன். 1, 6, then 2, 1, 6, then 2, 5, then 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1 and even அதுக்கப்புறம் 1, 2, 1, 1, ஆட்னா அவுட்புட் என்ன வரணும்? 1, 3, 5, 7, 1, 4. Fine. அதுக்கப்புறம் 2, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 6, 4, 1, 4, 5, 5,
5, 6. 6, 3. 6, 5. Where the options are? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18. What option should Naima choose so that her chances of winning a prize is higher? So first option varudhukku option 1. The sum is odd varudhukku 18 by 36, that is half. அதுவே ரெண்டாவது probability, I mean multiple should be product should be odd. Option 2 வரதுக்கு எவ்வளவு வாய்ப்பு இருக்கு? என்ன sample space வரும் அதுல? 1, 1, 1, 3, 1, 5, 2 கூட நிச்சயமா வராது, கரெக்டா? 3, 1, 3, 3, 3, 5. Then 4ல வராது. 5, 1, 5, 3, 5, 5. So எவ்வளோ? 9 by 36, that is 1 by 4 of getting option 2. The last question of probability. 2 coins are tossed simultaneously. What is the probability of getting at least one head? So 2 coin வந்து நான் டாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் கிடைக்குது. ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளவு கிடைக்கும்? 4. So head and head, head and tail, tail and head, tail and tail. At least one head. அப்ப மினிமம் ஒரு ஹெட் இருக்கணும். ஒண்ணுக்கு மேல இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. 1, 2, 3. So ஃபர்ஸ்டோட ஆன்சர் என்ன வரும்? 3 by 4. At most one tail. Max to max ஒரு tail இருக்கணும். 1, 2 and 3. So 3 by 4. A head and a tail. A head and a tail என்ன இருக்கு? இது ரெண்டும். So என்ன வரும்? 2 by 4. That is 1 by 2. At most னா இந்த பாருங்க, மேக்சிமம் அதிகமா எவ்வளவுதான் இருக்க முடியும், அதுக்கு கம்மியா இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சப்போஸ் at most 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 இருக்கு. அட்மோஸ்ட் 4ன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. 4க்கு குறைஞ்சி எல்லாமே வரும். ஈவன் 0 இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் உங்களுக்கு 4 தான் வைக்கலாம். அப்போ மேக்சிமம் 4னா 4க்கு கீழே இருக்க எல்லா நம்பரும் வரும். அட்லீஸ்ட்னா குறைஞ்சபட்சம் 4னா 4க்கு மேல எல்லாமே வரும். புரியுதா? ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடே. போர்டு எக்ஸாமுக்கு இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் சம்ஸ். இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட் ப்ளீஸ் கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள், ஆர் யூ கேன் காண்டாக்ட் அஸ் ஃபார் எனி கைடன்ஸ். Please subscribe our YouTube channel and share it with your friends. Bye.